السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غنشوفو the dative movement. So what is the dative movement, how to apply dative movement rule, and we will see some examples. Dative movement has the effect of moving the indirect object to the position immediately following the dative verb. يعني one of the requirements of the dative movement is to have a dative verb ولا a transitive verb، يعني a verb that allows us to have two objects, indirect object and the direct object. With the dative movement تنهزو the indirect object تنحطوه في بلاص the direct object، يعني immediately after the dative verb, and we delete the preposition to or for. Some of the verbs that take two objects, or we can say dative verbs, are, for example, give, show, tell, send, write, offer, pay. ندوزو دابا the dative movement rule. عندنا in the structural description x as number 1, the verb اللي تكون plus dative as number 2, an NP اللي هو number 3, for or to number 4, and an NP number 5. The prepositions for or to اللي موراهم ال NP يعني هذه كاملة it's a prepositional phrase. In the structural change the x and the verb اللي هو plus dative تبقاو في نفس البلايص، يعني 1 2. بالنسبة ل NP number 5 غادي نهزو غادي نحطو غيولي عندنا number 5 plus 3 اللي هو ال NP اللي كان قبل غيولي هو آخر NP، وغنمسحو the preposition for or to. That's it. بالنسبة ل elements for or to اللي هما prepositions غنديرو ليهم ديك المجموعة الفارغة حداها number 4، يعني راه مسحناهم. من بعد ما شفنا الرول ندوزو دابا some examples. Example number 1 عندنا فيه ياسين showed his friend the picture. As always غنجبدو the active declarative ديال هاد sentence واللي هي ياسين showed the picture to his friend. Structural description ديال هاد active declarative هي ياسين the verb showed، يعني في past غنجبدو tense and the verb، يعني ياسين past show the picture to his friend. بالنسبة للنمبرز تنعطيو لياسين and past number 1 يعني هما x بجوج، the verb اللي هو plus dative هو show تنعطيوه number 2، the picture هي NP الأول 3، 2 هي preposition ونعطيوها number 4، و his friend هي number 5. بالنسبة ل structural change غادي تولي عندنا ياسين past show his friend the picture، يعني ياسين and past بقات number 1، show بقات as the verb number 2. غادي نهزو داك the PP اللي كانت في آخر sentence ال NP اللي كان فيها غادي نحطوه هو number 5، غنزيدو عليه the NP الثاني وغادي نمسحو the preposition to، يعني number 4 مشات. من بعد the dative movement rule خاصنا ندوزو ل affix hopping rule، يعني غادي نهزو the structural change ديال the dative غادي نحطوها في the structural description ديال affix hopping. تولي عندنا ياسين as number 1 past as number 2 يعني ال affix، show is the verb as number 3 and the rest is number 4. بالنسبة ل structural change غتبقى عندنا number 1 and number 4 في نفس البلايص، اما بالنسبة للverb غيولي attached to the tense يعني show plus past يعني 3 plus 2. وصافي غادي تخرج لينا the sentence اللي هي ياسين showed his friend the picture. بالنسبة example number 2 عندنا فيه Bill sent Mary a long email. active declarative ديالها هي Bill sent a long email to Mary. the structural description ديال هاد active declarative هي Bill past send a long email to Mary، يعني Bill and past number 1 the verb is number 2 اللي هو send، a long email number 3 to number 4 and Mary number 5. the structural change تتبقى عندنا Bill and past number 1 send تتبقى بلاصتها هي number 2، تنهزو غير ديك Mary كانت في آخر الجملة تتولي هي الأولى، تنزيدو عليها a long letter وتنمسحو the preposition يعني 5 plus 3 and we delete the preposition to. من بعد غادي ندوزو ل the structural description، يعني غنهزو the structural change غنحطوها as it is، غتبقى Bill past send Mary a long email.
بالنسبة للنمبرز غنخدمو بالنمبرز ديال affix hopping rule اللي هما bill as number 1 هو x, past number 2 اللي هو الaffix, the verb is number 3 send, Mary a long email هي y number 4. بالنسبة ل structural change تتبقى عندنا number 1 and number 4 في بلايصهم يعني bill و Mary a long email تيبقاو, فقط تنهزو the past تنلصقوه في send يعني the verb يعني تولي عندنا 3 plus 2 وصافي تخرج لينا bill sent Mary a long letter. بهادشي غنكونو سالينا the dative movement. See you in another video with another rule.